Mm, Where you was? Ага. Um, mm, did you have a party with your friends or with your family? Мгм. Mm, Yeah, that's right. But be careful with you. What do we use? Was or were? Where? Mhm. Where do we put it? Where you were or where were you? Where were you? Угу. Як був твій Новий рік? How? How was your evening? М, Your New Year Eve? Who were with you? You with. Мгм. Як була погода? How weather was? How was the weather? Мгм. Good. Що ти робив до полуночі? What are you doing? Yeah, what did you In do? what did you do in Did- midnight? Ага, тільки night. Який? At At midnight. midnight. Ага, а що скажемо? До, після. Before. Before. Угу. Угу. Що ти одягав? Що ти носив? What What did you Where? wear? Угу. Але чи потрібно змінювати на другу форму у питаннях, чи ні? Ні. Бо в нас вже і так є. Did. Супер. Чи ти готував? Did did you make? Did you або cook? Did you що cook? ти готував? What did you What cook? did you Did you? Мгм. Чи сподобалось тобі? Did Чи you? Did you like? Так, did you Мгм. like a party, так? Або чи мав ти гарний час? Mm, Did you have a good time? Мгм. Excellent. Леся, ask me a question. How was your New Year? It was very quiet. Okay, now ask your classmates the questions. Be ready to present. Do you need to present your new year or do you need to ask about your new year? Present. Спочатку питаємо. Мгм. Мгм. Коли відповідаємо про весь новий рік чи тільки на питання, яке нам задали? Тільки написати. На питання. Тому якщо питають how was your new year, про салати кажемо? Коротко тільки на це питання. Окей. Ask each other questions. Давайте спитаємо Діану спочатку. Леся та Дмитро по черзі питайте Діану. 10 Okay. питань буде достатньо. How was your New Year? It was great. Яке запитання ще було? Бо я How How was How your was? New Year? Діма, go to Zoom Так, я тут. і обирайте будь-яке питання, щоб задати Діані. Яке вам подобається? How was the weather? The weather was shiny. No, it was New Year Eve. It didn't shine bright. It was Cold, quiet, cold. quite cold and didn't rain. Didn't Мгм. was rain.
Було дуже холодно, але не було дощ. Був дощ, типу. Ні, не було. Не було. Мгм. Did you have a party? No, I didn't have a party. Я знову, так? Запитую. Мгм. По черзі. А, Did you have a good time? Yes, I had a good time. Did you cook? No, I didn't cook. Так, тоді. What did you wear? Yeah. I wear. I don't remember what I wear. No I wear pajama. Pajama. Окей, now let's ask Леся. How was your New Year? My New Year was sleepy because I was ill and I sleep. Did you cook? No, I didn't cook. Who were you with? I was with my family. Did you have a good time Mm. with your So family? so so Okay. so. Yes, I have a good time. Можна так сказати. Леся, you can say quite Had. a good time. Quite a good time. I had a quite a good time. Мгм. What did you do before midnight? Before midnight, I went to my family, and we presented our presents each other. How was the weather? The weather was rainy. Мгм. And now ask Дмитро. How was your New Year? New Year? Oh. It's so bad. No, it's true. І все? Леся. Who were you with? I stay at home with my friends. How was the weather? Oh. In 31 December start first snowing. In 2023 year, it's not very cold, maybe -1 degree. Did you have a party? No, Did you have a good time? no, No. it's very bad happen year in 2023. Yeah. Okay, Dmitro, we will not ask you why, but if you want to share, no problem. Okay, well, great questions. So, if I say
It was bad. I was ill. Чи можемо ми промовчати у відповідь? No. Треба No. якось поемпатувати. Як ми з О, вами? ми вивчали. Мгм. I'm so I'm so sorry. типу. sorry to hear that. Так. Обов'язково. Мгм. Без цього ніяк. Це святе. Або кажемо, «А, як жахливо. How, Terrible. так, або how Awful. 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 Давайте потренуємось. І так. To hear that. To hear that. To hear To that. hear Here's that. That. Here's Hear that. Sorry to hear that. Sorry to hear that. Sorry to hear Sorry that. to Sorry hear to Sorry that. to hear hear Sorry that. to hear that. Дмитро, that. недостатньо емпатії. Sorry to hear that. Sorry to hear that. Ага. I'm so sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. I'm so I'm I'm so so sorry sorry to to hear hear that. that. so sorry to hear that. Угу. Яке слово наголошуємо? I'm so sorry to hear that. So sorry. So sorry. Леся, I'm so sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. Вірю, Діана, I'm so sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. Вірю, Дмитро, I'm so sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. Не вірю, Дмитро, Uh, I'm so sorry Okay. to hear that. uh, I'm so sorry to hear that. Окей, будемо тренувати. All right, now let's start our class. Минулого разу ми з вами говорили про один цікавий час. Я дивилась Гаррі Поттера. Допоможіть мені виправити помилку. Як ми скажемо? Я дивилась Watched. Гаррі Поттера. I watched I've Watched. I've Мгм. watched. Ага, I've I've супер. Який це в нас час? Past perfect. Have – це в минулому чи в теперішньому? в минулому. в минулому. Форма, сама форма. Have. В теперішньому. Ну, це present чи past perfect? Present. Present perfect. Але ми кажемо про теперішнє чи про минуле? Про минуле. Минуле. Чи вказуємо ми саме, коли це відбулося? Мгм. Ні. Ні. Супер. Яка форма present perfect? Мгм. Третя. Have. Так. Мгм. Для яких буде have pronouns? I, you, we, they. Ага. А для he, she, it? Has. Угу. Супер. Давайте з вами згадаємо. Present perfect і опишемо картинки. Якщо ми кажемо негативне, давайте зробимо з цього негативно. Not. Так, і not ми додаємо до have. І що вийде? Haven't. I haven't. Haven't. Watched. Угу. Так, тут якби в нас було he, було б ось так скорочено. Is. Угу. А якщо he, то буде що? He Mm. Hasn't. Hasn't. Мгм. Now let's review. Опишіть картинки зі словами, які тут є у present perfect. Мгм. You have a minute to think about this task. Пишемо повну форму чи скорочену? Коротше. Угу. Якщо в нас є екзамен, ми його проходимо. Проходити буде pass. Тобто в нас pass exam.
А ми можемо сказати, ну, не see, а watched. Угу. А, то вони. Угу. Діана, можете використовувати слова зі списку? Мгм. Мгм. Це правильно. А ще можна сказати з Леся, в нас є слова зі списку зверху. Ага. А, І Дмитро також. А, ой, я трохи заплуталася. Вона читала. Не She's закінчила. Не закінчила зверху. Я не закінчила книжку. read, ага, read, а ми в третій формі. Read. Так, правильно ставимо? Леся, go to Zoom. Ага. Ось ці слова використовуємо тільки. А, Боже. Я I'm so sorry. No problem. Ага. Not finished. мабуть. Дмитро, з екзаменом pass. так, але я не знаю, як в третій формі він буде. Просто додаємо «ed». Ці всі слова А. правильні. Ось. Мгм. Мгм. Діана, вам завдання на стікері зелененько. Мгм, мгм.
скорочену форму, Леся. Ага, я зрозуміла. Command-Z тоді повернеться, або Ctrl-Z, якщо зажати раз, то дія повернеться. Ага, да. Окей, excellent. Now, let's check. Go to Zoom. Task 1, what's missing? Mm. They've seen a good film. Great. Я просто не знаю, як кому ставити на клавіатурі. Воно в мене не виправляється. No problem. Але зазвичай там, де буква Е, кирилицею. Okay, now let's start our new class. Ми знаємо з вами правильну форму дієслова, просто додаємо «ed», щоб зробити третю форму, і сьогодні будемо згадувати і практикувати неправильну форму, третю, для нашого present perfect. Task 2, go to Zoom. We have bought. In past simple, the second form, what is it? Bought. And infinitive, Бай. Bye. let's discuss another. Mhm. Fallen. Fall. Fall. Good. Друга форма у нас буде з вами Така ж сама. падати. Fell. Fell. Давайте подумаємо. Окей, next one. Given. Give. Give. Gave. Gives. Друга форма. Gave. Ага. Gave. Heard. Here. Мгм. Mm. І так само, як з by, друга форма теж буде. Heard. Мгм. Left. Left. Мгм. Покидати. Leave. Leave. Good. Read. 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 Мгм. Друга форма так само пишеться, але читається як Ред. Read. Read. Райт. Мгм. So. Мгм. See. Сі. Good. Tell. Told. Мгм. Тобто тільки в якому в нас буде змінюватись ще друга форма від третьої? Give. Мгм. Ел. Тільки «е». So. Со. Love. Ага, that's right. Let's think about phrases. Давайте тепер подумаємо, що ж ми можемо сказати з fall. Fall – це падати в прямому смислі, а Мгм. ще можна заснути. Заснути Мгм. буде fall asleep. Або fall in love. Мгм. Ми з вами, коли влюбляємось, падаємо в любов головою. Fall in love. Okay, great. What can we leave? Що ми з вами можемо покидати? Яку будівлю, наприклад? House. Leave hospital. Так, офіс. Apartment. Угу. А ще leave – це залишати. Наприклад, я пішов з дому та залишив що? Kittel. Окей. Угу. Тут. Okay. Excellent. Сон. Мгм. Угу. Tell. A story. Ага. Good. Now, let's and here ми з вами hear a story or hear a music.
Hear a story. Мгм. А з music в нас буде інше дієслово. Listen. This. Good. Пам'ятаєте наші neighbors, noisy neighbors? So Мгм. we hear a шум. Noise. Now, let's analyze pronunciation. What sound is here? Bot. Bot. What? Oh, What? bought. Мгм. Fallen? Given. 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 Heard. 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 Read. 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 Mhm. Now let's listen and repeat. I've fallen. I've fallen. I've fallen. Fallen. I've Fallen. fallen asleep. I've fallen. I've fallen asleep. I've fallen asleep. I've I've fallen. fallen asleep. I've fallen in love. I've fallen in love. I've fallen in I've love. fallen I've fallen in love. Mhm. Given. Given. Mhm. Given. 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 He's given a present. He's given a present. Is given a He's present. given a Is given a Is present. given a present. Heard. Given a present. Heard. 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 I've heard good news. Гарні новини. I've heard good news. I've heard I've good heard news. Heard good good news. news. Left. 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 I've Left. left office. I've left office. I've left. I've left I office. left. I've Office. left. I left. Office. I've left my keys at home. I've left my keys at home. I've left. I've left my I keys left at my home. key at home. I've read Harry Potter 5 times. I've read Harry Potter 5 times. I've read. I've read Harry I Potter read Harry five Potter times. 5 I've times. read Harry I've Potter. seen. I've seen. I've seen. I've seen. I've seen. I've seen Harry Potter 5 times. I've I've seen seen Harry I've Potter seen five Harry times. Potter 5 times. Mhm. I've told. I've told. I've I've told. told. I've I've told. told. Told you about the party. I've told you about the party. I've I've told told you you I've about the talked party. about the I've party. told you about the party. Well done. Now let's practice those verbs. Task 3. Fill the gaps with the verbs. Let's do the first one together. Have you ever Have you Read. Ага, тільки яка там буде? Read. Good. read? You have 2 minutes to do this. Yeah, they did. Mhm. Good.
Now, let's practice again. Task 4. Будемо з вами практикувати нове питання. Have you ever? Ever – це в нас Коли-небудь. Коли-небудь. так. Чому ми ставимо тут present perfect? Коли немає конкретного часу. Да? Все вірно. Тобто запам'ятали, якщо ever, завжди буде have. Have you ever? У яку форму потреба поставити дієслова у дужках? Третє. Третє? Супер. You have 4 minutes to do this task. Якщо в нас слово regular не в табличці, яке просто закінчення додаємо? Еді. Іді. Угу. Тут є багато слів, і де я можу взяти цю третю форму, бо в мене немає, я не знаю, де її взяти. Я ж вас люблю, тому не даю того, що не знаєте. Якщо не було в нашій табличці, то це правильне дієслово. І яке закінчення треба додати? А, іди. Іді. Угу. Іди. Але якщо закінчується на Y, Мгм. зміниться на I. Ай. Mm-hmm. Well done. All correct. Excellent. Now, let's listen. Task 5. Let's listen to 6 people answering the questions. Which questions from 1 to 12 do they answer? Вам треба, ось в нас люди, A, B, C, N. Ми вписуємо порядок людей, які говорять, чи вписуємо номер питання, на який він Номер відповідає? питання. Скільки у нас цього питань? 12. 12. Так, я буду ставити на паузу. Давайте спробуємо зробити. Перечитайте ще раз швиденько питання.
і спробуємо зробити перше разом. Ready? Let's go. 12.6. A. Yes, I have. I drive a lot in my job, several hours a day, and I like listening to books. It's much better than listening to the radio. I probably listen to a couple of books every week. What question is it? 11. 11. Listen to a book. 10. Good. І вписуємо 10 тоді в віконце. Ага. B. Yes, I've seen Blade Runner at least 10 times. It's a really great film. I never get tired of it. I always notice something new. 4. Але це було до І чи до Бі? До B. Great. Number 4. Він сказав 5 times. 5 разів. Next one. C. No, never. I've definitely fallen asleep watching TV, but never in the cinema. 1. D. Yes, I have. I got a box set of Downton Abbey for Christmas last year. And the next day, I watched 4 episodes, one after another. Let's listen again. Yes, I have. I got a box set of Downton Abbey for Christmas last year. And the next day, I watched 4 episodes, one after another. Episodes. 12. Це серії. 12. Але дуже схоже на 11 по початку було. E. No, I haven't. It usually takes me a long time to finish a book, so I never read them again. What is about you? 8. It's 8. F. Yes, I bought the soundtrack of Catching Fire. You know, the Hunger Games, after I saw the film. It's got some amazing music. Coldplay, Imagine Dragons, Christina Aguilera. Yes, I bought the soundtrack of Catching Fire. You know, the Hunger Games, after I saw the film. It's got some amazing music. Coldplay, Imagine Dragons, Christina Aguilera. Number 2. Excellent. All right. Now let's discuss those questions. Remember the differences. Is it a good idea to make notes? Great. Постарайтесь і differences, і similarities запам'ятати, щоб попрактикувати потім with або I have, but he hasn't. Наприклад, Diana, can you ask me a question? Have you ever fallen asleep in the cinema? Yes, I have. I went to the cinema at night. I've went to the cinema at night and I've fallen asleep.
What about you? Have you ever fallen asleep in the cinema? No, I haven't fallen asleep in the cinema. Great. Тобто, якщо у вас щось відбулось, кажете деталі? Ні. Як А, можна, можна? можна. А, і потім питаємо, коли what about you? Повторюємо ще раз питання чи ні? No. Повторюємо, бо ми практикуємо present perfect. Okay. Що треба запам'ятати? Difference and similarity. Excellent. Ask each other one by one. Mhm. 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 Helen, have you ever fallen asleep in the cinema? Леся, Блін, вибачайте. Я постійно. No, no, I haven't. And what about you? Have you ever fallen asleep in the cinema? I've never fallen asleep in the cinema. And you, Dmitro? No, I haven't sleep in the cinema. Мгм. тепер Леся. А хто там був наступний? Дмитро задає питання. Мгм. Have you bought the soundtrack of film? Ага, Дмитро, не забувайте коли-небудь. Have you ever? Have you ever bought the soundtrack of film? No, I haven't bought the soundtrack of a film. Lisa, have you ever bought the soundtrack of a film? Me too. I haven't bought the soundtrack of a film. And Metro, have you ever bought the soundtrack of a film? А тепер я запутався, як бути. Дмитро, а ви відповідаєте на це питання А. також? Так, я не розумію. I never bought the soundtrack of a film. Great. Тепер питає Діана. Okay, Lisa, have you ever left the cinema before the end of a film? No, I haven't left the cinema before the end of a film. And what about you? Have you ever left the cinema before the end of a film? No, I haven't left the cinema before the end of a film. And you, Dmitro? Так. I haven't left the cinema. I never left the cinema. Так. Правильно було запутався перший трохи. раз. I've never. Дмитро, правильно А. сказав. I've never left. I've never left the cinema before. Я просто не можу зрозуміти, типу, left це, типу, я ніколи не виходив з фільму. Повертатись. Не повертався. Ні, left – це покидав. Не покидав Мгм. До Так. початку фільму, так? до кінця. До До кінця. кінця фільму. Мгм. Так, тепер я питаю, правильно? Діана, have you seen a film more than 3 times? Yeah, I've seen Real Love more than 10 times. And you, have you ever seen a film more than 3 times? Yes, I have. I've seen a film Home Alone.
more than 3 times. And Дмитра, так? Have you Мгм. ever Е, seen a film more than 3 times, Dmitro? I've seen film more 3 times. Okay. Lesia, have you ever cried in a film? Yes, I've cried in a film. And what about you? Have you ever cried in a film? Yeah, I always cry where is sad man in film. And you, Dmitro, have you ever cried in a film? Так, I hasn't cried in a film. You're a real man, yeah? Yeah. Yes. Було б смішно, якщо я б сказав, yes, of course, I I like cried cry. in a film. Yeah. Дмитро, заставимо вас дивитись з нами Марлі і я. Це словацькою фільм. Або хатіко. Ні, я дивився. Так. О. Okay. Lesia, have you ever seen a film in English with subtitles? Subtitles. Subtitles. Titles. No, I haven't seen a film in English with subtitles. And what about you? Have you ever seen a film in English with subtitles? Yeah, I've seen a film in English with subtitles maybe 4 times. And you, Dmitro, have you ever seen a film in English with subtitles? I've seen a film in English without subtitles. Mm. Have you ever told somebody to be quiet in a cinema? No, I haven't told somebody to be quiet in a cinema. And you, have you ever told somebody to be quiet in a cinema? No, I haven't told somebody to be quiet in cinema. And, Клад, типу, покидав чи м, як? Чи говорив ти Щоб вони комусь були бути тихіше? Мгм. Have you ever told somebody to be quiet in the cinema? Dmitro? I'm never told somebody to be quiet in a cinema. Aisha, have you ever read a book more than once? Yes, I have read a book more than once. And you, what about you? Have you ever read a book more than once? I often read a book more than once. And you, Dmitro, have you ever read a book more than Як once? чесно. I've hasn't read a book more than once because it's boring. It's very boring. Тепер я хочу задати своє. Have you ever stopped watching a TV series after the first or second season? Yeah, I often stop watching TV series after the first or second season. And you, Lisa, have you ever stopped watching TV series after the first or second season? Yes, I've stopped watching a TV series after the first or second season. And Dmitro, what about you? Have you ever stopped watching a TV series after the first or second season? I've watching sometimes second season
after watching first season. Я, типу, іноді починаю з другого, а потім дивлюсь лише перший. Mhm. Um, Mhm. Have you ever heard to an audiobooks? Yeah, I've heard through an audiobook. Lesia, have you ever heard to an audiobook? Audio. Yes. Audiobooks. Audio Audio. audiobook. Yes, I've had to an audiobooks. Audiobooks. Audio, Audiobooks. audiobooks. Audiobook. And Dmitro, what about you? I've Uh, heard Have you? to audiobooks. Audiobook. Mm, Have you ever given a book to a friend as a present? Diana? Yes, I've given a book to a friend as a present. And you? Have you ever given a book to a friend as a present? Yes, I've given a book to a friend as a present. And Dmitro, what about you? Have you ever given a book to a friend as a present? I've hasn't given a book to a friend as a present. And давай, Дмитро. Have you ever watched 3 or more episodes of a TV series in one evening? Yeah, I've watched 3 or more episodes of TV series in one evening. And you, Laisha, have you ever watched 3 or more episodes of a TV series in one evening? Yes, I've watched 3 or more episodes of a TV series in one evening. And Dmitro, what about you? Have you ever watched 3 or more episodes of a TV series in one evening? I watched 3 or more episodes of TV series in one evening. Mhm. Mhm. Все? Там все. Yes. Now, let's summarize. So, what similarities do you have? We've not we haven't, yes, we haven't fallen asleep in the cinema, and we haven't watched the soundtrack of a film. Mhm. Anything else, Dmitro, Diana? We watched 3 or more episodes of TV series on an evening. Mhm. Правильно? Mhm. We have stopped watching a TV series after the first or second season. Uh-huh. Any differences? Yeah, Dmitro Mhm. never cry in a film. Я також тільки хотів це сказати. But I think that he cried. No, never. Окей. Так, кіновечір устраємо. Робимо. All right. Any other differences? Леся, Дмитро? Так, згадаю. Ой, а у цьому я звісно, я це трохи забув, то що No problem. Леся, Diana, anything else? Metro hasn't present a given. book more than once. And he hasn't given a book to a friend Мгм. as a present. Да, точно. Ага.
Excellent. All right. Wow. Nice discussion. So many similarities and differences you remember. Now, let's improve some of the things. Have a minute to think. Спочатку читаємо, думаємо, але не відповідаємо. Мгм. Now, let's improve. Number 1. What's missing? I'm I'm never. I've Yes. I'm Який це в нас час? Мгм. Вот. Так, а чому? Never – це якийсь специфічний час чи взагалі? Взагалі. Мгм. Супер. А, Не просто спати, а впадати в спати. Asleep. Yes. Ага, і ще впадати. Fallen. Fallen. I Fall have fallen. asleep in the cinema. Мгм. Fallen. I've fallen asleep in the cinema. Мгм. Next one. I've I've Hasn't. cried in the Haven't. haven't. Мгм. Дмитро ніколи не плакав. Дмитрос never cried. Cried? Мгм. Мгм. Це про минуле чи про теперішнє? Про мене. Минуле. Так, все вірно. І якщо я питаю have you ever, відповідаємо yes, I. yes. Yes, I have. Супер. Окей, that's it. Let's summarize our class. Що сьогодні ми з вами попрактикували? Мгм. Третю форму глагола. Нові слова. Угу. Яку було гарно згадати третю форму? Або вивчити? All. Окей. І яке гарне питання ми сьогодні з вами практикували? Have you ever? Ever. Типу, як Все. часто ти? Угу. Так, вам домашка буде практикувати ці дієслова. Мгм. Ось тут їх вписати, заповнити і обов'язково описати досвід цих людей, Мгм. але у формі питання. Мгм. І відповіді. That's it. That's it for today. What questions do you have? Excellent. Present Perfect – це в нас така тема серйозна. Ми її за один раз не пробігаємо, так, щоб вона дуже гарно закріпилась. Наступне заняття буде просто клас супер-пупер. Навчу вас, як робити просто допрос. Будете готові питати всіх, знайомитись англійською. 100-500 вам питань гарантовано. О, клас. Я у цю суботу ходив до супермаркету, просто задавлював продавців англійський. Наша практика була. Я робила Так. так само зі своєю іспанською. На касі стою така, а як вас звуть? А у мене є собачка, а у вас є собачка? А як звуть вашу собачку? В итоге мені показала фотку своєї собачки. О, Правильно, Дмитро, так і робіть.